Hello everyone. My topic is contributions of John Dewey and Paulo Freire. So let's have an introduction about John Dewey and Paulo Freire. John Dewey was an American philosopher, psychologist, and educational reformer whose thoughts have great influence in education and social reform. Then John Dewey, one of the greatest American modern thinker, theorist, and educator. Then we came to Paulo Freire, who is also known as Rousseau of the 20th century, and he was so called because of his concept of freedom and his practice in the field of education. Then Dewey's contribution to educational thought and practice. First one is Dewey's social theory of education, coupled with the logic of experimental method, has been very influential in the development of modern educational practices. And second one is the greatest change has been in the recognition of the worth of the expense of the child. Then Dewey has been one of the significant leaders who have tried to introduce a more human touch in the process of education. Then his insistence on activities of diverse kinds in schools is also another aspect of his social theory of education. Then the pragmatic method of instrumentalist experimentation reacts against all kinds of mysticism, transcendentalism, and absolutism. Dewey is quite right in pleading for the wide use of the experimental method of science in education. So when we come to into the contributions of Dewey in non-formal education, that in terms of non-formal education, Dewey's ideas had a profound impact on the way educators and learners approach learning outside of traditional formal schooling settings. Here are some key contributions of John Dewey and on non-formal education. നമുക്കറിയാം ജോൺ ഡ്യൂയി എന്ന് പറയുന്നത് ട്രഡീഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സെറ്റിങ്സിൽ നിന്നും വ്യതിചലിച്ചുകൊണ്ട് തിങ്ക് ചെയ്ത ഒരാളാണ് ജോൺ ഡ്യൂയി എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ട്രഡീഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. So the contributions of John Dewey, first one is the experiential learning. What is experiential learning? Experiential learning, that Dewey believed that learning should be based on experiences that are relevant and meaningful to the learners. And he argued that active engagement with the environment and reflective observations are crucial for deep understanding and effective learning. Non-formal education often emphasizes hands-on and experiential learning opportunities that allow learners to engage directly with the subject matter. അദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാസീവ് പ്രോസസ്സ് അല്ല. സോ അത് ലേണിംഗ് വിച്ച് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസസ്, എക്സ്പീരിയൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്, ആൻഡ് വിച്ച് ഷുഡ് ബി റെലവൻറ്റ് ആൻഡ് മീനിങ് ഫുൾ ടു ദ ലേണറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് റെലവൻ്റ് ആയിരിക്കണം, മീനിങ് ഫുൾ ആയിരിക്കണം. അതാണ് അദ്ദേഹം എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ലേണിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. And the second one is problem solving. What is problem solving? Dewey stressed the importance of problem solving and inquiry based learning in education. Non-formal education often focuses on real world problems and challenges, encouraging learners to apply their knowledge and skills to find solutions. This approach helps learners develop critical thinking and practical knowledge that can be applied in various contexts. പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അദ്ദേഹം ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് ആണ് ആ ഒരു ലേണറിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സിറ്റുവേഷനെ അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പഠിച്ച നോളജ് എങ്ങനെ സിറ്റുവേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാം, ആ സിറ്റുവേഷനെ എങ്ങനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാം എന്നുള്ള ആ ഒരു തിരിച്ചറിവാണ് എഡ്യൂക്കേഷനിലൂടെ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ജോൺ ഡ്യൂയി ശ്രമിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ is social interaction. Dewey believed that the learning is a process and that interaction with others
plays a vital role in education. Non-formal education often involves collaborative learning activities, group discussions, and community engagement to foster social interaction and communication skills among learners. സോഷ്യൽ ഇൻറ്ററാക്ഷനിലൂടെയാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ആവുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. And that involves collaborative learning activities, group discussions, and community engagement to foster social interaction and communication skills among learners. And the last one is personalized learning. What is personalized learning? Dewey advocated for a student-centered approach to education that takes into account the individual needs, interests, and abilities of learners. ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ നീഡ്, ഇൻട്രസ്റ്റ്, അതേപോലെ ഡിസയറിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു തോട്ടാണ് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ലേണിങ്ങിലൂടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. Then contributions of Paulo Freire to non-formal education. ക്രിട്ടിക്കൽ പെഡഗോഗി ഒന്നാമത് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണ്? ക്രിട്ടിക്കൽ പെഡഗോഗിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. വാട്ട് ഈസ് ക്രിട്ടിക്കൽ പെഡഗോഗി? Freire's most famous concept is critical pedagogy, which challenges traditional banking education where teachers deposit knowledge into passive students. നമുക്കറിയാം ഒരു ബാങ്കിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഒരു പാസീവായിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റുഡൻസിൽ ഇൻപുട്ട് മാത്രം കൊടുക്കുന്നതാണ്. അത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ബാങ്കിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ പെഡഗോഗി കൊണ്ടുവന്നതിലൂടെ ഹി അഡ്വക്കേറ്റഡ് ഫോർ ആൻ അപ്രോച്ച് വേർ ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ് എൻഗേജ് ഇൻ എ പ്രോസസ് ഓഫ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഡയലോഗ്, ക്വസ്റ്റ്യനിങ് സോഷ്യൽ നോംസ് ആൻഡ് അൺകവറിങ് പവർ ഡൈനാമിക്സ്. ഇതിലൂടെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് സ്റ്റുഡൻസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലേണേഴ്സിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് പോളോ ഫ്രയർ ചെയ്യുന്നത്. Learner is not only a passive learner, he or she is always should be involved, should involve in the process of education. That is what Paulo Freire said. And the second one is empowerment. Freire believed that education should be a liberating force that empowers individuals to critically analyze their social reality and take action to transform it. And that is, according to Freire, education is a liberating force that can empower the individual for what? To critically analyze their social reality and take action to transform it. And he emphasized the importance of understanding one's own lived experience and belief and developing a critical consciousness to challenge oppressive structure. When the educational system, or if the educational system provide education to the oppressed people or the people who are suppressed by others, they will be empowered to critically analyze their social reality. That is what meant by the Paulo Freire. That is what meant by the empowerment. Okay. Then the next point is practice. What is practice? Praxis. Freire highlighted the importance of praxis, which is the interaction of theory and practice. Praxis is the interaction of theory and practice. He believed the learning should not be a passive process, as we have already learned that is education is not only a passive process but rather than an active engagement with the world that leads to reflection, action and transformation. That is what the Paulo Freire highlighted. And the next one is contextualization. What is contextualization? Freire emphasized the importance of connecting education to the lived experiences of learners. Learning എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലേണറിൻ്റെ ആ ഒരു ലീവ്ഡ് എക്സ്പീരിയൻസസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹി എംഫസൈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് കണക്റ്റിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ടു ദ ലീവ്ഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഓഫ് ലേണേഴ്സ് എപ്പോഴും അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസസിനെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം എഡ്യൂക്കേഷൻ ലേൺ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു വസ്തുതയാണ്. കാരണം നമ്മൾ മുന്നേ കൂട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് സ്കിൽ, ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ വരണമെങ്കിൽ ആ ഒരു തിങ്കിങ്, ആ ഒരു
element അവിടെ വർക്ക് ആവണമെങ്കിൽ the education should connect to the reality, social reality, or the real life situations of the students or the learners. And the last point is dialogue and collaboration. Freire stresses the significance of dialogue as a tool for creating a more democratic and participatory learning environment. And the last point is dialogue and collaboration. What is meant by dialogue and collaboration? That Freire stressed the dialogue that as a tool for creating a more democratic and participatory learning environment. Through dialogue, learners and educators can co-construct knowledge, challenge assumptions, and develop a deeper understanding of complex issues. ഈ ക്ലാസ്സിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഈ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നടക്കുന്ന ആ ഒരു ഡയലോഗിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ കൊളാബറേഷനിലൂടെ എന്താണ് നടക്കുന്നത്? ഡയലോഗ് ആസ് എ ടൂൾ, ഡയലോഗ് ബിക്കംസ് എ ടൂൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഫോർ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ മോർ ഡെമോക്രാറ്റിക് ആൻഡ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി ലേണിംഗ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്. ഇതിലൂടെ ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് ആയതും പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി ആയിട്ടുള്ളതുമായ ഒരു ലേണിംഗ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഈ ഒരു ഡയലോഗിലൂടെയും കൊളാബറേഷനിലൂടെയും നടക്കുന്നത്. Sorry, there is one more point, that is social transformation. What is social transformation? Freire believed that education should not only focus on individual development but also on social transformation. So, by encouraging critical thinking and empowering marginalized groups, education can become a tool for challenging injustices and working towards a more equitable society. So, the education can provide social transformations also. Education enables the students to think critically towards the social realities that are surrounded by them or surrounded by the individuals. Okay, so overall the Paulo Freire and John Dewey's contribution to non-formal education have emphasized the importance of critical reflection, empowerment, and social change, problem solving, and then critical pedagogy, and etc. And their ideas continues to inspire educators around the world to create more inclusive, equitable, and transformative learning experiences. So the Dewey and Freire's contributions always have a vital role in the education system. They had made a particular place in the educational field. So I concluded my topic, contributions of John Dewey and Paulo Freire. Thank you.